C'est une conférence pour moi très importante parce que nous avons comme thème Women Economic Empowerment. Donc c'est une première parce que c'est la première fois que Maurice peut host une conférence sur Women Economic Empowerment. À Yora, il y a 21 pays membres, donc 18 pays représentés. Nous avons un ministre et puis nous avons un représentant de working group comme le Japon, la France, la Chine. Maurice et l'Australie, les coachés à sa working group là. Donc, moi lance le working group ce matin et moi espérer que nous prenons 2 jours de travail et puis nous prenons une recommandation de tout le pays et un working plan donc pour Women Economic Empowerment. Après là, nous pouvons implémenter une recommandation là. Mais on connaît nous tout le temps cause Women Economic Empowerment, mais nous faisons the root of the problem. C'est que madame, je te fais face à beaucoup d'obstacles. Le plus gros souci, c'est violence domestique. Et violence domestique, comme on nous connaît, il n'existe, il peut exister, il peut continuer à exister. C'est un fléau qui nous pas capable de banaliser. C'est un vrai fléau, mais nous devons continuer à adresser la violence domestique. Parce que quand on a violence domestique, la femme est cassée, est traumatisée, donc elle n'est pas capable de travailler, elle n'est pas capable d'occuper sa famille, donc elle n'est pas capable de contribuer dans l'économie d'un pays. Donc nous devons continuer à adresser la violence domestique. Il n'est pas facile sans mindset. Nous devons voir la façon dont nous élevons nos enfants, comment nous élever nos garçons. Nous besoin quand nous cause égalité, quand nous cause gender equality, c'est opportunité. Nous besoin donner les deux mêmes opportunités. Donc c'est un gros travail que nous besoin continuer à faire et moi espérer avec coup de main, avec collaboration de tout un chacun, nous pouvons continuer à progresser dans la bonne direction. Countries within the Indian Dream have to take advantage of the opportunities that exist for trade, for exchange, but in particular because we are dealing with issues of women in economic development and empowerment of women, we are here as ministers to make sure that we adopt a plan of action for Ayora in as far as women empowerment is concerned, economic empowerment in particular. Unfortunately, most women even in the Indian Dream countries are still way behind in as far as women economic empowerment is concerned. It is for this reason that we are here, because we need to always find solutions to problems instead of complaining. We are here because we want to make sure that we look at the existing opportunities, assist women to access those opportunities. But obviously there's a work that needs to be done to make sure that women are aware of the economic challenges, women have access to economic opportunities within the countries. Both as member states, women have to make sure that they rise above, to make sure that they participate in the economies of their individual countries, but then also to look at the opportunities within the Indian Dream. It's about ensuring that women have access to education, women have got access to finance, women have got access to the market, but also women are ready to take advantage of the opportunities. We are also happy that we've got partners such as Australia who are here also to assist in terms of ensuring that we develop programs for women that respond to the challenges that women face. One of the issues that we spoke to in particular as South Africa was the issue of violence against women, gender-based violence. And we are saying that you can have all the good things about the empowerment of women, but if you don't address the social challenges that are faced by women, then you can create the opportunities, but they won't be able to access those opportunities. So while we're looking at economic development, we are also looking at how can we ensure that women are empowered enough for themselves to individually work in their communities and make sure that they take advantage of economic opportunities presented.